fi Misrim nya die mu no homeda na mede ma mana enya mene mu ntem nkaye na nye nsanchane sampo ma jema fi Misrim enti homeda na baye nsanchane bede Onyankopon Israel ntem ne san se Nyankopon na Yesu mogya ju fra dwoma mu a woni Nyankopon ntem nsanchane ya konkon ye ene sa wo home fi wo kanya brabo mu no wo home fi wo nyuma dadam ano na ye woni Nyankopon ntem nsanchane enti se ya homeda die baye Israel ne Nyankopon ntem nsanchane no sa na Nyankopon ten yesi wo se eye ene ntem nsanchane enti Nyankopon se ene da ya menam odwa bi mogya so odwa e woni tem odwa woni nkekan mogya so agye mafi Misrim no momfa da yinsi onanya mo home na eye mene mu ntem nsanchane sampo magye mafi Misrim enti Nyankopon sasa ya mpase wonam Yesu mogya so agye ofi boni mu dia ene wone wo ntem nsanchane ya konko ya brabo ene sa wo home fi onyuma mu no eno eye woni nyame ntem nsanchane enti Israel for me ya honam nti no Nyankopon de on Nyankopon Israel for ntem nsanchane ba ya da o mo ho fi onyuma mu enti wo ba twisoso mu a ye ni Nyankopon ntem nsanchane ya da agi Yesu di ya ye home fi ya kan ya brabo mu enti wo ka Hosea chapter 11 verse number 1 na was Israel ya brant na me do no na Misrim na me frɛ me ba me free ye enti abra odwa mogya gye omo fi Misrim no omo ankoso ntra Misrim bia omo pia fi Misrim nyuma mu ena Israel for san kanyi odwa mogya no so a anko omo ntete be home da bi o ba bi da me se nya Yesu Kristo mogya adwamanfo ntime nya kronkron da wo se ka home da na ne kronkron follow crampna follow pene mani pia fi Misrim asa enti home da ba nhwe so nya ayaje sa o se kofi Nyankopon sa abo bi totema paya ejama Kristo na boten na brabo wose won punya sa won kan sampa no enti no ntema Nyankopon yes enti Nyankopon ka che Israelfo ne se abo bia ne totema paya se wodidi wi ade wadi akonu mu no on punya sa no na won ntema ma ne se wo Kristo ne bia boten na brabo a on ka Yesu asampa on punya sa no ne totema paya boten na brabo on punya so on ka Yesu asampa heaven no oni mu chafa eno Nyankopon sa ka che worom se aboa bi onom opu isade nanso ne totemo mpai ye wo Kristo ni bi onom o kansa pana de nanso mo trenya brabo on such lie o kansa pana de nanso kronko ya brabo mfanya hwe enti Nyankopon ka che da foto bia hwe ye ena aboa ne totemo mpai o mpunya sana iza ni bia ni namo na wanka ne furu so ne san mo hwe ye Kristo ni bia na obote na brabo a on kan kwaje asem no heaven mahini no on fata eno se aboa bi won so a opu wi sada so ne totem pai wunim de enta Yesu Kristo ba se odwan all the qualities o Kristo ni bia betima kwa heaven no esese Nyankopon hu se odwan eni tira Yesu ba se odwan de ten odwan totem pai odwan didi wi odawo kakra na osoro na opu wi sa eni san opu isa odwan bia na odidi wi a omponye sa enti odwan da wo didi wi a odawo kakra no asore no opu isa ne san o Kristo ne totema pa odwan o hwe nyame asem no wi a o kenka babu no wi a odawo kakra ne sa obompa ya kakra obompa ko no asore no koka sempa no enti Nyankopon si obi bia Israelfo mu ye minwan ana Yesu odwanfo enti emre bia deeper life ye call leaders and pastors congress ne di palav ya church ya na mete ni bisa Alex eya di palav for mo say mo ye minwa na me ye mo hwefo ampa de mo kana ya ampa na mami musa masam odwan ben odidi wi a ompunyesa na wada wa akotona ta akoni aguda me say wade bi nsida wo sa de ntre di palav for me de no kro ni nyira ma no entasem bia ba me da ma mo na nso mo didi wi a mo ompunyesa ene say the Bible studies amusua ya wada nchekira amusua mo ompunyesa yes enche di palav no kura bi di palav wo bi na nso mo didi ya mo ompunyesa enje samu se me ya mo hwefo na mo ye munya dia na mo tia se die odwanfo didi munya no se ni dwa didi wi a ompunyesa enje Yesu Kristo ni mu a tinya braba wo kansa mpa no dini enje o Kristo ni bia no totema pa ompunyesa no iza tama na sa bona ne ho nteni fu Nyankopon se ni fu mpoma manka enkrofo bi ntiase enje o mza de ntina o chi nam we hesanka biro man ka me che Simon tilapia ase ani pitele enti Israel tama bo bia ne totema pa odidi ya ompunyesa na nyame amaiza ni bia nfa ne nsa nka ne fu enje de tinse wo ba Kristo suma o Kristo ni bia oboten na baba ne totema pa ompunyesa onka Yesu asempa heaven no onka ho ene Nyankopon saka che o masa abo bi ono mo pu wisa pa obo modene uko kajetia wotimi preacher no obi su kamu wotimi preacher no obi su
nanso no totemo pai na opuwe sade nanso totemo pa ko meso opiti quotation bi oni bi obeka kire nanso no totemo po moten na brabo enti aboa Nyankopɔn ma Israelfo dinina aboa ne totemo pai a odidi wi a osa puwe sa yes enti o Kristo ni bia wo ye dwan ene san o totemo pai se opuwe sa enti sa wo so ye Kristo ye Yesu Kristo ye ohwefo na so ye odwan dia da ben wo so odwan bia dide wi a wada wa akone aguda Yesu simi mu samo Kristo vo mo nka sampa Yesu se so Yesu Kristo simi nka nche Kristo ni bi o tie mi say sa mo se wo ye mu dwanhwefo na so no ni Yesu Kristo wo ye mo ye ni nwa de a ene de odi nim ni nwa no say ni dwan bia totema pai ni dwan bia so pusa Yesu Kristo se ne sonfu bia bote na brabo na so ko efi na wo fi mu no bia ma na da na Nyankopɔn hia so ma wo no te ho ma wo say 7 bia jama perfect 7 bia jama konkon ye yes it is how the Bible ma number e Bible pa 7 Job ebra Nyankopɔn restore no Nyankopɔn so mo mpa ma na danfo ma ka se tia Job omo fa na mpia nso no odwan nso 7 bia jama ade ye konkon ade ye hote ade edimu yeah Jericho afasuo enti Jericho afasuo Joshua asonfo 7 totrobanto 7 mesada to sonso mu twa ho hia 7 sa ade ya wie peye no na afasuo dwirigu ye ade nti Nyankopɔn mu ye asonfo 7 totrobanto 7 mu ede to sonso mu twa ho hia 7 Abraham ni Abimelech be pam no yi nwan 7 wo say Abimelech say Abraham enwan so na we na so kire san Abraham so we ni me ne wontam san na Abraham de onim ba na Abimelech de ni onim. Praise the Lord. Hallelujah. Samson 3 you need to 7. Nyankopɔn hom ya 7. In so we di Bible na empo Elia ebra oba na kunafo ne ba no we obon payama no obutu no so no onwinsen 7 ansa na akwa ne tinani ebra Elia kacha na akora no say kokko we apumu was makọ was okọ de to so 7 ansa no was ni pansa tie pia fra apunu mu enti de to so 7 no ene nso ni toye nema ye manu koto nso mu 7 ansa na hu fi enti 7 jama konkon ye enti Nyankopɔn so bo wiase nya 7 days in the week ono so hu me de to so nso it is 7 jama perfect de enti Nyankopɔn hu me de to so nso hia da no say so when you say I just say your 7th hour money e wono sabre Yesu betumi aba me say your 7th hour and sabre ko be Jesus betumi aba since your Satan number since your adwuma no bre any divided number bia your adwuma and the Satan is 666 number and the Nyankopɔn ma Israel your adwuma dey to so nsia that to so no mo home ye any sign since ni ye adwuma mo since your konkonsa since your 7 aya homeje 7 your konkon ye enti Nyankopɔn homede atoso nso wo hira da no so enti Nyankopɔn ni mo Kristo ni bia bra bomu no eda obefa Yesu so na ewura na kra je nkwa na saa da na the 7th day the 7th year the 7th hour nyamiami na saa da na Nyankopɔn hira so say on kai da no nya na konfi saa da no e na ohum fe adwuma momu yes blood be jabo na no so enti Nyankopɔn enti wo kan Isaiah chapter 2 verse number 1 e ko say asama Amos ba Isaiah hunu Juda eni Jerusalem hunu na na edi akire no no Awurade fie bepo no betim ata me poetifi na amaso asene nkoko nyina na amampi be kwakoka se mommra me nko Awurade bepo so nko Jacob Nyankopɔn fie no nche na kwane no ntena tempo Zion na mra be free emra ba ya na Nyankopɔn so Jerusalem apam fofo mra no ebetri Zion na Yesu Kristo won sampa no ka na Jerusalem yes in Isaiah chapter 41 verse number 27 Isaiah 41:27 was say hwewoni Jerusalem mo sempakafo Jesus se montwe Jerusalem ko se meja bo hye beba praise the Lord hallelujah enti Nyankopɔn ka che Israel for sa homeda mo nya no konkro enti Israel for homeda no mo de kotena Canaan enti se woni homeda no so se Canaan wonko enti Kristo so konko ye na de ko heaven enti se wonti mo konko ya bra na home mfo kan nyuma mu dia na se heaven o ko enya yie David enti homeda no ya black and white ana konko ya colored enti woni ayesa kanena na nka colored de ma na ehwe black and white enti se black colored de ba black and white na na ni monyam ni wobiem enti black colored o mu se ye nyi TV free system ni mu na wo dia tene say black and white na colored ni monyam so cha black and white no enti colored de ba ya no eni ye hu black and white biom eni sa konko ya ba homeda no biom enti homeda bia no ma Kristo ni o Kristo ni bia homeda ya da Ogane free bonim. Unam Yesu moja so ya den. Epie fi wo kan nyuma mu a. Wo home fi wo bra boda da mu.
enti yansha nyankopɔ ka kyerɛ Israelfoɔ sɛ ɛyɛ me ne mo ntam nsankyerɛne enti sɛdeɛ ahomeda no bɛyɛ nyankopɔ ne Israel tam nsankyerɛne sampa wɔnam odwae oni dam odwae oni nkekae mogya so agya ɔma firi Misiri mu no saa na ne nyankopɔ de konko yɛ ato ɔne akristofoɔ ntam sɛ ɛnyɛ ɔne akristofoɔ ntam nsankyerɛne sampa wɔnam Yesu Kristo oni de oni nkekae mogya so agya afiri bɔne mu. Praise the Lord. Hallelujah. Enti yansha enti uka Bible na enti homeda ne Zambe poso ye ka Nyankopon homeda ehome beba bia ye kum Yesu Kristo no enti aya Jeremiah chapter 20 ye fi Jeremiah chapter 31 ye mra bebe na nte Bible na nti omo so homeda atwam no omo ntimi nkyira ase e na omo se ntwam so omo nte ase. Jeremiah chapter 31 verse 1 and 2 no yanhwe wo se ebre no mu na meye Israel emusu anyina Nyankopon ewade asem ni na won so ayem oman na ase say ewade sie ni oman e wo firi mo firi afana no nya adom esere so me koma Israel ahome na nya ahome da wasam wo ka wo se me koma Israel ahome na Satan ahome da wo ho adentre Nyankopon bo da fufuo din say me koma omo ahome esa say black and white ni for na Canada ni mo nya mo ba. Praise the Lord. Hallelujah. Into Isaiah chapter 11 verse 10 to 12 na yansha was say edan on the Jesse hinu dufura esu asa franka ama no na chiri kwana amarama ba hwehwe na ne home bia baya nimunyam eda biba David asini na ya bona senem te saba na franka no me say na chiri kwana amarama nyina ba hwehwe na ne home bia baya nimunyam ono na ba mejomamo fa home fa jomamo mu konkonsafo beja konkonsae ono na obeji ni pefu mo boni mu o ma nipa home fu onyo nti o se be na bona se ne o san wasa franka no ne home bia be ya ni munyam sanka Nyankopon ne sa home da na ye mo ade nti no boda fufu din se be me be bo be me be se niem na no home da na ye papa. Praise the Lord. Hallelujah. Psalm 132 yewe Psalm 132 no Psalm 132 verse number 13 ne banenhwe Ewrade Zion wa power ye ne tena bia ye ne me home bia dapem ha na metena na mepe ha wate we so Nyankopon ye bipo no Zion jama minamu bia ba bia kum Yesu Kristo do se Ewrade Zion wa power de ne tena bia ye ne me home bia dapem ha na metena ha na mepe o ka se emra no ya shane ma engofo be se na engofo bia ase ahokade so for so se be no Yes. There is difference between law and adornment. Yes. There is a huge difference between law and adornment. And so the Marana Okekadium, it took us a Marana Kamiasanama and Grofobi say, I don't know, say, a brand to be preacher, run about was a deeper life for 4 days. More than Racha Chim who do, more than no swam house for the Madden tear, yes, house my dear bonnet, and there did no swam house for them. Oh, say the sequel. Yes. And in the department with you. Shall I make us a show? Into Yankopas on the dear coming and Copomai. It is a do send Yesu Kristo whom you on me in Numu, sending Yankopons whom you finish Timuno. It is our by Yesu Kristo whom the General also by whom you mamu. Yes. A German with him, and to us a mere Yankopon for my dear Juman Cosia. I didn't tell most of my German person was from Praise the Lord. Hallelujah. 80 Isaiah chapter 20. Isaiah 28 verse number 12 no was on no castle home ni mama de wa bere home ahomedwoni na so ampese otie no ono no castle home ni o mama de wa bere home ai ahomedwoni na so ono ampese o mutie no ente Yesu Kristo bai no se mama ya adwuma bre amaso mo ne so nyina ya so mo ni so manya dan mama na mama home. Praise the Lord. Hallelujah. Enti Yanja yakasi yakwa pam dadanu mu ha yeme Isaiah chapter 66 yeme asem bi oka no beberan temra na sio enti answer ba kwa Isaiah chapter 66 no yeme 1 Timothy chapter 1 verse 5 no afutu sam ne botaye na odo afira akoma kuro mu ene ahuni mpa gidie ni nkontompo nim eno na ebirima tra hodane nko akonsem huhuom epeso mo yamra kyerefo nanso wonte de woka na wo hyemu di na se osomafo Paul say efutu samne botaye na odo efra akoma kuromu ene ehuni mpa gidie ni nkontompo eno na ebirima tra mo peso adano konsem huhuom epeso mo yamra kyerefo nanso de omo kanu mo hyemu de omo ntiase
Hey, adentina Bible say you Samuel, we Samuel. Bible say aboa bi na totema pe ompunya so na wonte na nso mo de mo wi adanko. Omonti ase omo no say aboa na totema pe ompunya sa no ejama na Kristo ni a obotena brabon kansampa enti omo de emra na omo po adom nkyerɛkyerɛ no. Praise the Lord. Hallelujah. Osman for pastor moda no kwense gugu. Wona na odi me also che Paul. No kala blame no shase. Osman for Paul kasa fa mara ho a wo se e be. Ah, wo da be na wo ba. Isaiah chapter 66. Isaiah 66 verse number 1 was say Radis no so na medwa wo asase emi na so ntia so dan be na mo besi ama me na he na me home bia wo yenum nyina mensa na eyo ma yenum nyina ba e Awurade asem ni de mehwe no nie enye yodi home da so de mehwe no nie de oyam obro na ne honhom abubuo na ne ho popo ma asem ho ono na mehwe no was he na me home bia wo eni papa hwe ne yam obrofo is that time oh me fi honam nyuma na obi edi home da so da so ye baifo wanya home wo bi enkwa adwuma memenda enso ye baifo bebre wo bi chi salmon enso twempena won home no home wonim ente home da ye Abraham ye hweso de ma agya no Isaac ye hweso de ma Yesu Kristo and Jacob ye hweso de ma Kristo so mtina me so ye sofo no kasa cha Trinity you very careful if it's a basana kabo ma ya baako enti Yesu Kristo kasa me nyame baako bi nka me ho e agya no asem na oba no nkonko no woka enti Malaka de no se enye agya baako ne nyina agya baako be o kasa fa Abraham asini Jacob enti Israel ni papa bia ni sai omo agya baako pe na so busa na obaka se Abraham asini Jacob Yesu se mo so nsi agya oba no nkonko di mu obi sian Yesu Kristo eboa na say Yesu Kristo yo trofo onim de okeka praise the Lord hallelujah enti yanja Colossians 4 no Colossians yewe Colossians chapter 2 no omo se ntwam ntiase omo se twam so mo ntimi nkyerase Colossians chapter 2 verse 16 enti mo obi mo atan aduane ana hono ne ana fasha ana osanefo na homede fam ana homede fam mo bi mu fo adentina ebi me so wakwa so kwese na bi akọ nsam dim omunnim de omo keka praise the Lord hallelujah enti mo obi mu fo atan aduane ana ono ne ana fasha ana osanefo na homede fam na ye nyema bebe no sunsun enko na ne padua na Kristo dia wati asoma woka osoma popo na kasa na odi mra so che po Paul se me obi mu atan ho me da ho e sunsun de matre ni abrabo e sunsun de ma Kristo suma ho medjo a ho medjo nto se trene hu hiama nipa o ka se di entre Nyankopon ka se obi ko bubuja ho me de si na abokun no ene se e da Nyankopon na Yesu moja so age ofri boni mu no wo ani sa da ni na se wo mu a o ya dwuma mu na wu a obekwa hellfire ene de yensi wa bonku ba wu a obekwa jem praise the Lord hallelujah enti yensha 1 Corinthians chapter 9 1 Corinthians chapter 9 no verse number 20 no wase me ya me hu se yuda ni me ma yudafo na manya yudafo wona wo mrase no me ye wase me nhyɛ mrase de na so me ya me hu se de wo mrase me ma wona wo mrase na manya wona wo mrase no na wona woni mra me ya me hu se me ye me hu me ma wona se de oni mra enye se me ni mra Nyankopon na mo mi wo Kristo mra mu yes Kristo mra no sen wo Kristo ni bia obotena braba won kan sempa na ho nte ba Israelfo eye honam nti Nyankopon de abo ne gina ma wo mo homeja ni Israelfo ye honam nti Nyankopon wo de eda ene ma wo mo ene wo se mo home det munya adwuma det to so nsia eda to so mo mfa home ene sen eda bia wo de bo adwama bia wo det to so nsia eda bia de no ko me se ebra na me wo fie no na fifie hye ne ye nua ba ko Michelle no ono ne chekere wa ha sister no ebra no nam nyuma furumu no saa da na ye 6 days e ya dwuma no benti ne 7 day ni da o Yesu si ano enti nipa bia wo 7th hour wo Sabbath aye da wonam Yesu Kristo moja so pia fi boni ma wo humi fi wo kan nyuma eno na Nyankopon hia so ate ho ama sa eda konkron yes wo pia fi esum nyuma yes
Praise the Lord. Hallelujah. Enti osmanfo pos nyese menimra o mi wo Yesu Kristo mra mu. Praise the Lord. Hallelujah. Enti ewe Galatifo ngoma. Chamesi me dia honhom no dia ma me na meka o. Dia Awurade honhom dia cheche me na meka. Ye tena yenim dia honhom no dia hye yensa. Yenim dia Awurade dia dom ye yenim dia Awurade se yenka. Praise the Lord. Hallelujah. Galatians chapter 4 verse 10 to 11. Was say na mu bu nane abosome ene mre ni fie mi so wo mo ho say bia ma ha me ho mama mo kwa what Galatians 4:9 enchemu aya edu kwasi ju ba akoro mu de mu bu ene abosome ne mre ni fie mi so mo ho say ma ha me ho mama mo kwa mi so mo ho Mohammed ana me say on say abu akwa bana na me de fa kwan no traffic chia aya ma twe me de nam traffic chia me de nam kwan no madam ba ko otwi ka wase na ye say bana na wo de nam kwan wase Yesu je nkwan no obi hwa na chase wadi mra no so ana emla no de nam me di bana na ma bu akwa kwatena so me ko me ba me say Jesus saves. Jesus is waiting for a penitence say na sa me dia bana na enam kwan ka Yesu je nkwan obi hwa na chase wadi mra no so na just say me nyanto na me nkasa fa mra onim asie ana me say me na otena se wo o hia tere what I didn't know me na sa me ya sa na chase obi adi mra no so in the brain was the pala for the moya de pao na so aka mo de ba kwade a o meja na mu ni so wonnim de okeka Titus chapter 3 verse 9 to 11 Titus 3:9 to 11 was say enkwasiase be chinyije ne anato ne kunsu ne mra nwache akasakasa de twon fi ho evi say enye mahwe na ye huru entichemu fara baya wakasa chero preko ni mpre no pa no na hunu say de otesa no ni tira sei woye bone bu ono ana ho fo wo mu ni tira sei obehwe black and white ahwe Canada me fa ho ben ade na me amese me hwe black and white be me hwe Canada obebu me fo wo de also be black and white aka Canada ho me mu wo fo ade na wo de obebu me fo so black and white na me de me hwe Canada. Praise the Lord. Hallelujah. Enti Yansha Romans chapter 3 verse 19. Romans chapter 3 verse number 9. Paul ani fra o mra no ho. Ana ni bie wa dom no ho. Enti de enti Nyankopon ma Paul ani fra ne se Paul emra na chekere no. Emra na yankata ni makata ne ntese Nyankopon me o ma na ni fra o mra no mu. No difference between emra na eyo. Ebi nso ni masofo no so camera na ahokeka de ni bom. Praise the Lord. Hallelujah. Hebrew chapter 10 verse 1 ekono. Ye dia aseme be na ye be toso nyampa chena. Nyampa ebusafo mo nso yasene na otwe ba ko ne swamaye. Ese say nya dojo. Enchetere do so na otwe ba ko ne swamaye. Hebrew chapter 10 verse 1 ekono. Ena wase enam samra no kura ne pa ebeba no sunsum na nya nneoma no esuban kasenti entumi mfa afode kro no a wo bo no afiafi mu nya wona wo oba no peda na sa asorefo a wate wo hono preku ni bone ho ahuni biom a anka wanya afrebo ana e o se na emo bone ho nkekaye wo se na emo bone ho nkekaye wo mu afise enantwene ni emereche moja ntumi nyi bone enti oba wiase no kase afode na ye de wampe ohonam na wasiesie de amame ohye afode ne bone afode nso oni eno na meka asa hwe meba watwe me ho nsem ohoma moboye no mu meba ye de wonyankopon ope kana na wakase afode ne aye de ne ohye afode ne bone afode wampe ne nso anso woni eno ni de wonam mra so de ma eno na oka asa hwe maba sa meba ye de wope oyi de dika no ho ode de tosu menu no asi ho ye yidi di kan de tosu menu na ba Adam no di kan ye yi na praise the Lord. Hallelujah. Enti onim amanfo se wa cha se woni homeda so de se wo nkwa so de memenda de na se wo de waje hellfire take enti onim se ye ne yakwa so kwasi ada na memenda for hu ya no mo sere ye
omowura ho ama yade nti a ye ne humeda so enje be ko hellfire awurade mu mmobọ no mie mani ewo Yesu Kristo di mu amen sa wo pesa wo fa Yesu Kristo ye awurade no kra gye nkwa kasanse wudi machi enadai me gidi se Yesu Kristo oyo nyankopon me boni ti no kum no na me bimbo nti eno sori fa wofo me fa ne ye mawurade ene me kra gye nkwa sam ne be nante me nkwa na nyina ente wade Yesu bo ame me number eye 0 2 4 5 6 2 7 7 3 5 ewade sunjin kan ho enka on show ho